Alright. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi everyone. So, today we are going to look into a new chapter, which is chapter 6, Chemical Equilibrium. Alright, so today we are going to go into two subtopics, which are 6.1, Dynamic Equilibrium, and 6.2, which is Equilibrium Constant. So, without further ado, let's get started. Alright, so let's look at the first subtopic, 6.1, Dynamic Equilibrium. So in this subtopic, at the end of the lesson, students should be able to explain the following terms. So we are going to look into the term for reversible reaction, and then we are going to look into the terms of dynamic equilibrium, and last but not least is the law of mass action. And then we are going to state the characteristics of the system in equilibrium. And lastly, we are going to interpret the curve of concentrations of reactants and products against time for a reversible reaction. Alright, so let's look at this slide. Okay, so as you know, the chemical reaction has two types of reaction, which are non-reversible reaction, and the second one is reversible reaction. So, some of the chemical reactions will proceed in only one, or we call it non-reversible reaction or irreversible direction. So for this example, so we have A plus B forming C plus D in a forward direction, only in one direction. So this is the general reaction. So if we look into the example here, we have CH4 methane react with chlorine gas in the presence of UV to form CH3Cl plus HCl. So this reaction is irreversible reaction, only one direction. Okay, but most of the chemical reactions, okay, are reversible. Excuse me, at least to some extent. So this is the general chemical reaction which are reversible. So A with this arrow, which is we call this reversible arrow to form product B. Alright, so let's look at this reaction. So we have reactant to form B. So for forward reaction, we have the reaction that proceeds from left to right, which means that from the reactant A forming product B. Okay, for backward reaction, which means that the reaction proceeds from right to left, okay, forming from product to form back to the reactant. Okay, so this means that the reversible reaction is the reaction which takes place in both forward and reverse direction. Okay, forward and reverse direction. So that is why we call it reversible reaction. So we use this arrow to indicate the reversible reaction. Okay. So in a reversible reaction, so initially the reaction proceeds towards the formation of product. Okay, so pada asalnya reactant memang akan form product. Okay, but as soon as some product molecules are formed, the reverse process begins to take place. So first reactant kita will form product. Okay, but as soon as some product molecules tu dah di-form, okay. So bila some product dah form, dia akan undergo reverse reaction juga. So reactant molecules are formed from the product molecules. Okay. Alright. So kita tengok this curve graph. Okay. Kita nak tengok the graph of the concentration of the product A and reactant B. Reactant A and product B against time. Okay. So if we look here, we have this graph here, concentration against time. So the concentration of A is the reactant. So reactant is used up during the reaction. Okay, so bila reactant kita use up, so over the time dia akan decrease. So we see here the concentration of A over time dia akan decrease. Okay, decrease with time. Okay, however, dekat product B pula, so product bila reactant ni dia dah form product, so over the time product akan makin lama makin meningkat. So concentration of product B will increase over time. Okay, but after time at T1, so T1 here, okay, at the
line yang merah ni, okay, red line here, after time T1, the concentration of A and concentration of B remain unchanged. So kita tengok sini, okay, produk A dia decrease, reactant A dia decrease, and then sampai dekat T1 dia remain constant. Okay, same goes to produk B. Dia increase over time, but sampai dekat time T1 dia constant. Okay, so kita panggil this time here is dia dah capai dynamic equilibrium. Dia dah achieve the state of equilibrium. So kita panggil state tu adalah dynamic equilibrium. So at T1 here, the reaction already achieved the dynamic equilibrium. Okay, alright. So this is just a reminder. Okay, so kita nak tahu yang ini adalah dynamic equilibrium. Means that after T1, okay, reaction tu dia tak stop. Okay, the reaction did not stop, but okay, the rate of forward reaction, okay, is equals to the rate of reverse reaction. Okay, maksudnya tak ada perubahan, that there is no net change in the concentration of A dan juga B. Okay, sebab tu dia capai dynamic equilibrium. Okay, tetapi, okay, but it does not mean that the concentration of A will be equal to concentration of B at equilibrium. It's just that dia tak ada perubahan dalam concentration. Okay, maksudnya rate of forward reaction sama dengan rate of reverse reaction. Sebab tu dia tak ada change in concentration of product dan juga reactant. Okay, tapi tak bermaksud concentration of A dan juga concentration of B will be the same. Okay, tak macam tu. Alright. Okay, so you have to keep this in your mind. Okay. So dekat sini nak conclude lah kan untuk dynamic equilibrium ni. So maksud dynamic equilibrium ni. So reactant and product concentration stop changing because the forward and reverse rates ataupun reaction have become equal. So rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. Okay. So itu untuk dynamic equilibrium. Okay. So equilibrium ni yang awak belajar tadi, okay, adalah state di mana tak ada, there are no observable changes as time goes by, which means that contohnya concentration of reactant sama dengan concentration of reactant over the time dia tak change over time. Okay, maksudnya dia dah capai equilibrium. Okay, so dekat sini ada two types of equilibrium. Okay, yang pertama adalah physical equilibrium dan yang kedua adalah chemical equilibrium. So kita nak tengok, we want to see what is the difference between physical equilibrium as well as chemical equilibrium. Okay, so nama pun physical equilibrium. So physical equilibrium ni dia fokus in the change of only phase. Okay, maksudnya dia tak terlibat dengan we call it the amount of compound tu tak terlibat lah. Physical change tu maksudnya just involve dekat phase change. Okay, contoh dekat sini water liquid. Okay, kita undergo reaction untuk form water in form of gas. Okay, so dekat sini dia kata keep in your mind that physical change involve only phase change. So the compound before and after is the same. Maksudnya kalau reaction kita water, produk kita pun water. Cuma yang berubah hanyalah dia punya phase. So itu physical change. So physical equilibrium involve the physical change of the reaction. Okay. So next one is chemical equilibrium. So chemical equilibrium yang kita cakap pasal dynamic equilibrium tadi tu. Okay. So dekat sini dia tekankan lagi yang most chemical reactions are reversible. Okay. So dekat sini kita ada contoh. Kita ada N2O4 dengan NO2 gas. Okay. So dekat sini, dekat sini, when we introduce some N2O4 liquid into a still flask at 100 degrees Celsius, a change occurs immediately. So the liquid here, dia vaporize at 21 degrees Celsius and the gas begins to turn brown. Okay, so next, bila dah berlaku reaction, okay, so the colour slowly darkens, but after a few moments, no further colour change can be seen. Okay, maksudnya, mula-mula first
the N2O4 gas ni lepas dia dah vaporize from the N2O4 liquid, okay, dia punya colorless, okay. So bila dia undergo reaction, dia form NO2 gas. So NO2 gas ni color dia brown. Okay, so kita nampaklah dia punya perubahan tu. But at some point, okay, tiba-tiba dah tak ada perubahan lah. Gas tu sebab apa? Dekat situ, we can say that the reaction has achieved the equilibrium lah. Which means that the rate of forward reaction is equals to the rate of reverse reaction. Okay, so okay, kita tengok kat sini. Contoh kat sini So asal dekat sini start dia, okay, color gas tu dia colorless lagi. Okay, dia tak adalah brown lagi. Okay, and then bila reaction tu takes place, okay, pada masa yang contohlah about few seconds or few minutes itu, okay, color dia dah start jadi pale brown. Okay, so dekat B ni, okay, mixture becomes pale brown. So maksudnya N2O4 dia dah decompose untuk jadi reddish brown and O2 gas. Okay, and then mixture kita ni dia dah fully decompose lah. Okay, dia dah reach final color iaitu reddish brown ni. Okay, so dekat sini reaction kita dia dah capai equilibrium. Okay, and then bila kita proceed lagi reaction tu, okay, proceed lagi over the time, kita dapati the color dia tak berubah pun, dia still remain the same. Okay, dia dah dia punya concentration of reactant dengan produk kat situ, kita kata dia dah remain unchanged. Sebab tu color dia pun remain constant macam tu. Okay, alright. So dekat sini dia kata, at equilibrium, the N2O4 molecule decompose as fast as NO2 molecules combine. So reverse reaction dengan forward reaction tu berlaku pada kadar yang sama. Okay, sebab tu dia tak berubah. Okay. Alright. Okay, so dekat sini dia bagi kita reminder lagi, okay, yang dia kata kat sini, walaupun rate of forward reaction, okay, dan juga rate of reverse reaction tu is occurs at the same rate, okay, but yang constant hanyalah dia punya concentration, okay, concentration of reactant dengan produk tu yang constant. Tetapi concentration of reactant tak sama dengan concentration of product. Okay, so you have to keep that in your mind lah. Jangan tersalah lah, jangan kata disebabkan this reaction has achieved the dynamic equilibrium sebab rate of forward reaction dengan reverse reaction dah sama and this concentration dah remain constant, you kata dia sama pula dia punya concentration of reactant dengan produk, tak Okay, concentration tak sama, yang sama hanyalah dia punya rate of forward dengan reverse reaction. Okay, so sekarang ni kita nak conclude sikit lah untuk sistem in equilibrium ni, dia punya karakteristik, okay, of a system in equilibrium. Okay, yang pertama, karakteristik yang pertama adalah reactant and product concentration are constant over time. So bila you tengok satu graph curve tu, dia punya reactant dengan produk dia dah capai tahap constant over time. Maksudnya that system mungkin dia dah capai equilibrium. Okay, so bila dia dah capai equilibrium, so kita boleh assume yang forward reaction dia punya rate is equals to reverse reaction punya rate. Okay, so dekat sini bila the reaction quotient Q sama dengan equilibrium constant K, dia dah capai equilibrium juga. So this one you will learn more dekat dalam tutorial nantilah. Apa itu Q, macam nak kira Q, macam nak kira K, kita akan belajar dalam tutorial nanti lagi lah. Okay, but these are the three characteristics of a system yang dah capai equilibrium. So kalau sistem tu nak capai equilibrium, dia mesti kena ada tiga karakteristik lah. Okay. Okay. Last term yang kita nak tengok adalah term law of mass action. Okay, so kalau kita baca dia punya maksud law of mass action, dia kata for a reversible reaction at equilibrium and a constant temperature, a certain ratio of reactant and product concentration has a constant value K, which is kita panggil K tu adalah equilibrium constant. Okay, and ataupun kita boleh kata for a particular system and temperature, the same equilibrium state is attained regardless of how the reaction is run.
Okay, maksudnya dia nak cakap pasal equilibrium constant. So law of mass action ni kita cakap pasal equilibrium constant K. Okay. So untuk kita cari equilibrium constant, okay, so kita tengok, kita consider the general reaction equation. Kita ada AA plus BB to form CC plus DD. Okay, so dekat sini, the small letter A, B, C, D ni adalah kita panggil stoichiometric coefficient. Okay, and the A, the capital letter A, B, C, D ni adalah dia punya reaktor dan juga produk lah. Okay, so bila kita nak kira equilibrium constant K, okay, kita kena ambil kira dia punya concentration. Okay, concentration of product over reactant. So K sebenarnya kalau kita pendekkan adalah concentration of product divided by concentration of reactant. Okay, so dekat sini kita nampak kita punya produk adalah C dan juga D. So concentration C times dengan concentration D. Okay, tapi sebabkan kita punya stoichiometric coefficient kat sini, okay, kita kena kalikan lah. Macam mana? Contohnya concentration of C to the power of stoichiometric coefficient. Okay, so kalau dekat sini ada 2, so dekat sini akan jadi 2 lah. Okay, to the power of kita punya coefficient. Okay, times dengan D, D pun sama, kena kali dengan dia punya power of stoichiometric coefficient over dengan reactant lah, A to the power of small letter A and B to the power of small letter B. Okay, so kita akan dapat kita punya equilibrium constant kita. Okay, so equilibrium constant kita yang kita cari ni adalah in terms of concentration. Okay. Alright, so dekat sini, dia bagi kita contoh lah. So kita ada reaction yang sama macam tadi contohnya, iaitu N2O4 gas decompose into NO2 gas. Okay, so tadi saya inform ke awak yang reaction ni adalah reversible reaction, which means that dia ada forward dan dia ada reverse reaction. Okay, so kalau dia reverse reaction ni, dia start with NO2. Okay, so NO2 over the time dia akan decrease, okay, and then dia dah capai T1 iaitu dynamic equilibrium, dia akan constant. Sama juga dengan N2O4 ni sebab dia form from the NO2 dia dingin. Okay, dia akan dapat increase and then over time dia akan constant. Okay, kalau kita start with N2O4, okay, maksudnya dia forward reaction. So N2O4 kita makin lama makin sikit. And NO2 kita product, so makin lama dia makin banyak and then constant over time dia juga achieve dynamic equilibrium. Okay, so kalau dia start NO2 dengan N2O4 ni maksudnya reaction reverse dengan forward tu berlaku at the same time lah. So ini adalah kita punya graph kita. So yang dia yang tanda yang ini, okay, at this time, tadi, okay, ini maksudnya dia dah capai equilibrium lah, okay, yang ini. Alright, so dekat sini saya nak tekankan, okay, even though equilibrium is reached in all cases, so dekat sini semua kita dah capai dynamic equilibrium kita. Okay, tapi equilibrium concentration of NO2 and N2O4 are not the same. So tengok kat sini concentration ni mana sama. Kan? Setiap reaction ni dia tak sama. Okay. Alright. Okay. So dekat sini dia tunjukkan dia nak show, dia nak orang kata buktikan yang kita punya rate constant kita ni samalah, dia lebih kurang sama throughout the reaction. Okay, sebab tu nama dia constant kan. Okay. So ini adalah ratio of product over reactant. NO2 squared divided by N2O4, dapatlah this ratio of concentration at equilibrium. Okay. So basically ini adalah untuk 6.1. Okay, maksudnya sekarang ni dekat 6.1 awak dah tahu maksud reversible reaction. Awak dah tahu dynamic equilibrium tu maksudnya apa. And then awak dah tahu law of mass action, nak cari equilibrium constant macam mana. Okay, and then you dah tahu apa itu, what is the characteristic of a system that has achieved equilibrium. Okay, ada 3. Okay, yang pertama tadi,
tengok balik. Yang pertama tadi, reactant dengan product punya concentration are constant over time. And then forward reaction equals to rate of reverse reaction. And then reaction quotient Q is equals to equilibrium constant K. So ada 3 lah characteristic of system in equilibrium. And last one is kita belajar macam mana nak interpret the curve graph ni. Okay, yang graph yang ini. Okay, yang ini. Okay, so itu untuk 6.1. Okay, now kita nak tengok 6.2. Okay, so kita dah habis 6.1, so kita nak pergi kepada 6.2. So 6.2, okay, kita nak belajar pasal equilibrium constant. So, dekat part 6.2 ni actually ada banyak lagi sub learning outcome. Okay, tapi yang saya akan fokus hari ini adalah A dan juga B sahaja. Okay, so untuk 6.2 hari ini kita akan tengok what is the difference between homogeneous and heterogeneous equilibria. And then kita akan write expression for the equilibrium constant in terms of concentration Kc and partial pressure Kp for homogeneous and heterogeneous system. Okay, and then yang C ni awak akan belajar more during the tutorial session. Okay, so kita nak tengok yang pertama, kita nak tengok homogeneous equilibrium. So apa itu homogeneous equilibrium? So homogeneous equilibrium is when the products and reactants are in the same phase. Contohnya kalau kita tengok kat sini, N2O4, okay, dia adalah gas phase, and then NO2 pun dia gas phase. So this reaction is homogeneous. Reaction lah, dia akan capai homogeneous equilibrium lah. Okay, sama juga dengan ni SO2 gas plus oxygen gas to form SO3 gas. So semua ni dia dalam phase yang sama, gas. So ini pun homogeneous equilibrium. Okay, sama juga dengan ini. Kita ada CH3COOH. Okay, and then aqueous, and then dia form CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous. So ini pun adalah homogeneous equilibrium reaction lah. Okay, sebab dia pada phase yang sama, iaitu aqueous phase. Okay, itu yang pertama. Okay, next kita tengok yang kedua, iaitu heterogeneous equilibrium. So heterogeneous equilibrium is when the product and reactant are not at the same phase. Okay, contohnya kita ada C5H10 in liquid phase. And then dia react dengan oxygen in gas phase. Okay, dia form carbon dioxide in gas phase and water liquid. So dekat sini, dia punya phase tu tak sama lah. Ada yang liquid, ada yang gas. Okay, dekat sini dia ada solid, tiba-tiba ada gas. Okay, and then ni liquid, ini gas. So dia punya phase tak sama dalam reaction tu. Okay, alright. So, okay, in 6.1, okay, kita belajar pasal equilibrium constant. The general way untuk kita write equilibrium constant, where K is equals to concentration of product over concentration of reactant to the power of dia punya coefficient dia lah. Okay. Tapi untuk 6.2 ni, kita nak belajar lebih deep lagi, iaitu dalam equilibrium constant ada two types. Okay, yang pertama kita express equilibrium constant in terms of concentration, dan yang kedua kita express equilibrium constant in terms of partial pressure. Okay, so now ni kita nak tengok dulu macam mana kita nak write equilibrium expression, okay, in terms of concentration. Okay, contohnya kita ada this general reaction AA plus BB to form CC plus DE. Okay, so kita dah tulis kita punya equilibrium constant punya expression. So, CC times dengan DD, okay, to divide by AA plus AA times BB. Okay, so kita punya reaction, so kita punya equilibrium constant expression, kita tulis dalam concentration. Okay, so dekat sini kita akan tulis KC. So, C yang kecil ni, okay, yang dekat bawah equilibrium constant ni, adalah concentration of reacting species. Maksudnya kita nak show yang the
equilibrium expression yang kita tulis ni adalah in terms of concentration. That's why kita tulis Kc kat sini. Okay, contoh dekat sini kita ada this reaction N2O4 gas to form 2 mole of NO2 gas. So bila kita tulis Kc expression, okay, in terms of concentration, so concentration of NO2 squared, okay, sebab dia punya coefficient dia ada 2, divide by N2O4. Okay, so concentration of N2O4. So macam ni je lah awak punya expression. Okay, next kita ada CH3COOH aqueous. Okay, to form CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous. So product, okay, over reactant. Kita dapat ni. Okay, so dekat sini dia tak ada coefficient semuanya 1, 1, 1 kan. So sebab tu dia tak ada to the power tu. Okay, sebab kalau to the power of 1, sama je lah kan. So kita tak payah tulis pun tak apalah. So kita akan dapat concentration of CH3CO minus times concentration of H plus over over concentration of CH3COOH. Okay. So unit concentration awak mesti tahulah kan. Ada molar ataupun mol per liter. Okay, mana-mana pun awak tulis pun tak kisah. Okay. So itu untuk Kc. So Kc yang kita cari ni kalau awak perasan, okay, ini adalah untuk homogeneous equilibrium. Okay, sebab apa? Dia punya phase of this reaction, dua-duanya pada gas phase. Ini ketiga-tiganya in aqueous phase. So ini adalah homogeneous equilibrium. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, okay, this reaction adalah heterogeneous equilibrium. Means that dia punya reaction ada different phase. Maksudnya ni solid, and then ada gas. Okay, tak samalah phase dia. So, bila kita nak tackle untuk tulis expression of equilibrium, okay, kalau ada different phase ni, okay, kita kena tengok phase dia tu. Okay, so, kalau phase dia solid, okay, ataupun liquid, okay, dia sepatutnya tak appear dalam kita punya equilibrium constant expression. Okay, so asalnya kan kita tulis macam ni kan. Kc is equals to the concentration of CaO times dengan concentration of CO2 divide by concentration of CaCO3. Okay, tapi solid ni, concentration of solid, pure solid adalah constant. So bila constant, dia tak appear dalam kita punya expression. So, Kc kita hanya akan jadi concentration of CO2. Ini saja yang akan kita tulis. Okey, sama juga dengan Kp. So, Kp ni adalah equilibrium constant expression in terms of partial pressure. So, cakap pasal partial pressure, of course lah hanya untuk gas. Okay, gas phase. So, disebabkan kita punya carbon dioxide kita is in gas phase, okay, so dia pun ada equilibrium constant in terms of partial pressure. So, PCO2. Okay, so dekat sini, dia kata concentration of pure solid and pure liquid and solvent do not appear in the equilibrium constant expression. Okay, sebab concentration of pure solid and juga concentration of pure liquid, dia remain constant towards the reaction. So, kita tak include dalam dia punya equilibrium constant expression. Okay, so yang kita include adalah gas dan juga aqueous. So, gas dan juga aqueous, Kc lah. Tapi kalau untuk Kp ni hanya untuk partial pressure iaitu gas sajalah. Okay. Alright, so dekat sini, ni dia terangkan lah. Okay. Kenapa solid ni dia tak involve dalam equilibrium constant expression. Okay. So dia buat sini dia kata, okay, equilibrium constant in terms of partial pressure is equal to partial pressure carbon dioxide. Okay, yang pertama sebab partial pressure kan gas saja kan. So solid ni memang tak boleh include lah. Okay, so dekat sini kita kata partial pressure of carbon dioxide does not depend on the amount of CaCO3 and CaO. Okay, so kalau tengok kat sini, okay, ya. Yeah. Sebab ini pasal partial pressure kan. Okay, and then kalau kita tengok kat sini, okay, reaction yang sama juga, okay. Dia kata kat sini, a pure solid always has the same concentration
at given temperature. Maksudnya dia ada same number of mole per liter of the solid. Okay, dia tak berubah lah. Okay, so dia ada same density at any given temperature. Sebab tu kita tak include dalam equilibrium constant expression. Same reason applies to pure liquid juga. Okay, alright. So dekat sini, okay, kita nak tengoklah macam mana nak tulis equilibrium constant in terms of Kp dan juga Kc. Okay, tadi kita dah tengok Kc punya. Sekarang kita nak tengok Kp. So ingat equilibrium constant expression in terms of partial pressure hanya applicable untuk gas sajalah. Okay, sebab gas yang ada partial pressure kan. Okay, so kat sini Kp kita is equals to partial pressure of C to the power of coefficient C times dengan partial pressure D to the power of coefficient D divide by partial pressure A to the power of coefficient A times dengan partial pressure B to the power of coefficient B. Kita dapatlah ini. Okay, so P is the equilibrium partial pressure of gas. Okay, so kalau kita nak buat untuk this example, so partial pressure of NO2 squared divide dengan partial pressure of N2O4. Okay, so kalau untuk ni pula, partial pressure of NH3 squared divide dengan partial pressure of N2 times partial pressure of H2 to the power of 3. Okay, so ini contoh yang kedua lah. Okay, so note dekat sini, unit of pressure yang awak guna dekat sini adalah ATM. Okay, so dekat sini dia kata equilibrium constant expression sama ada in terms of concentration Kc ataupun in terms of partial pressure Kp are also called equilibrium law expression. Okay. Alright, so dekat sini dia nak tunjukkan dia punya relationship lah. Okay, Kp dengan Kc expression ni. So kita tahu untuk gas kan dia ada expression in terms of partial pressure. So gas kan. So gas kita belajar dalam 5.1 dia punya ideal gas equation adalah PV is equals to nRT. So bila kita susun kita punya equation ni, okay, kita rearrange dia, kita akan dapat PRT equals to NV ataupun P is equals to NV over RT. So dekat sini kita boleh kata at constant temperature, pressure ni is directly proportional to the molar concentration. Sebab awak tahu concentration is equals to mole over volume. Okay, so pressure is directly proportional to concentration lah. Alright, so the equilibrium constant for reaction involved gases can be expressed based on concentration and pressure. So dekat sini conclusionnya, gas phase, okay, dia boleh kita tulis expression dia dalam Kc dan juga Kp. Okay, aqueous hanya Kc sahajalah. Okay, alright. Okay, so keep in mind here, equilibrium constant Kc and Kp is a dimensionless quantity. Dia tak ada unit. So, sepatutnya Kc awak dan juga Kp awak tak ada unit lah. Okay, so in quoting a value for Kp or Kc, you must specify the balance equation, including the phase of each reactant and product and the temperature. So maksudnya dalam awak punya balance equation, bila awak nak cari ataupun tulis equilibrium constant punya expression, awak kena make sure yang awak punya equation, chemical equation tu dah balance. Okay, sebab kalau tak balance, you will not get the correct expression lah untuk equilibrium constant in terms of Kc dan juga Kp. Okay, so bear in your mind that before you find your equilibrium constant, you have to balance your equation first. Okay, mesti balance equation baru boleh buat dia punya equilibrium constant. Okay. So, before kita end this session, kita tengok soalan exercise sikit lah. Okay, dan soalan exercise ni simple je. Okay, dia kata balance each of the following equations and write its equilibrium constant expression in terms of Kc dan Kp. Okay, so kalau maksudnya dia ada dalam equation tu dia ada gas, okay, maksudnya ada Kp lah kan. So kat sini mostly dia ada gas lah. So maksudnya dalam this question semuanya ada Kp.
Tapi before kita nak tulis dia punya equilibrium constant expression, okay, tak kisahlah KC ke KP ke, you have to balance the equation. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita ada Na2O2 plus CO2 gas to form Na2CO3 plus O2 gas. Okay, so kita kena balancekan this equation. So tengok, Na ada 2, ini pun ada 2 Na. Okay, kita ada 2 campur 2, 4. Kita ada 4 oksigen, kat sini ada 2, 5 oksigen saja. So dekat sini kita kena balancekan oksigen. And then bila kita balance oksigen, kita punya carbon ni pun akan berbeza. So kita kena balance lah. Okay. So kalau kita balance, kita dapat this lah. 2Na2O2 plus 2CO2 to form 2Na2CO3 plus O2. Okay. So ni yang kita dah balance tadi. Okay. So bila kita dah balance, kita nak cari KC dan juga KP kita. Senanglah maksudnya. So, sebab dah balance kan. Okay. So KC hanya involve gas dan juga aqueous sahaja. So solid tak involve. So maksudnya concentration of oxygen gas divide by concentration of CO2 to the power of 2 sebab ada coefficient gas. Okay. Untuk KP hanya untuk gas sahaja. So oksigen dan juga CO2 sama jugalah. So partial pressure of oxygen divide by partial pressure of carbon dioxide to the power of 2. Okay. So untuk B, kita ada H2O to form H2O gas. Okay, so dekat sini pure liquid dia tak involve dalam dalam equilibrium constant punya expression. So kita tak include dia lah. So KC H2O, the concentration of H2O. And then untuk KP, partial pressure of H2O. Okay, sama juga dengan ini. Kita ada NH4Cl solid to form NH3 gas plus HCl. So ini yang kita dah balance. So KC kita tak include solid ni. So concentration of CH3 times concentration of HCl. Okay, and then partial pressure punya equilibrium constant KP. Sebabkan dua-dua gas, so partial pressure of NH3 times partial pressure of HCl. So disalah ni HCl sebenarnya. Okay. And next, kalau kita tengok untuk H2O liquid, SO3 gas dan juga H2SO4 aqueous. Okay. So dekat sini kita punya KC kita, liquid kita tak involve sebab dia constant. Okay, so kita akan dapat concentration of H2SO4 divide by concentration of SO3. So untuk equilibrium constant in terms of partial pressure, so partial pressure dekat gas saja kan. So produk kita ni dia tak ada lah kan. So dia aqueous. So kita letak 1 kat sini. Divide by partial pressure of SO3 gas. Okay. So untuk yang ini, untuk E ni, kita dah balance equation ni. So solid kita tak involve, dua-dua tak involve. So hanya gas sajalah. So KC, concentration of O2, KP, partial pressure of O2. Okay, and last but not least, kita ada S8 solid plus 24F2 gas to form 8SF6 gas. Okay, so dekat sini solid ni, kita tak pilih je lah untuk kira equilibrium constant expression. So KC adalah SF6 times to the power of 8, okay, divide by F2 gas to the power of 24. Okay, concentration. Okay, and then untuk KP, partial pressure of SF6 to the power of 8 divide by partial pressure of F2 to the power of 24. Okay, so ini adalah untuk macam mana kita nak buat equilibrium constant expression in terms of KC dan juga KP. KC itu concentration, KP itu partial pressure. Okay, so I think that's all untuk 6.1 dan 6.2 untuk kuliah kita hari ini. Okay, the rest of 6.2 you will learn more during your tutorial session with your lecturer later on. Okay, so hari ini je yang kita akan fokus lah. So I hope that
you get something lah from this lecture. You faham juga lah sikit kan. So even though this is the new topic for you guys, but I hope that you can at least understand the basic concept of 6.1 dan juga 6.2. Okay, sebab untuk 6.2 yang after this dekat tutorial, you have to use this equation, this equilibrium constant expression untuk cari dia punya KC dan juga KP kan. So you have to actually know the konsep lah macam mana nak tulis KC dan juga KP. Okay, jangan include pure solid dan pure liquid lah dalam you punya equilibrium constant expression. Okay, so kita dah habis kita punya lecture. So keyword untuk lecture hari ini adalah dynamic. Okay, so saya tulis kat sini DYNAMIC, dynamic. Okay, so ini keyword untuk Google Form awak. Alright, so I think that is all for today. Thank you for watching this video. Alright, even though masa you tengok ni tengah di Bali, cuti di Bali, but saya percaya awak tengok juga video ni. Okay, so I think that's all for today. So thank you very much. And